Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Residents of Anjuna Vagathur met the local MLA Delilah Lobo and raised their concerns over the noise pollution due to the loud music beyond 10 a.m. in the locality. Locals have demanded immediate action against the rule violators. Meanwhile, pointing fingers towards the Panchayat, Lobo has appealed to locals to force the Panchayat to revoke the licenses of the local restaurants. Noise should be stopped at 10 o'clock. मागे 10 जाली कोण डिलॉंग गेलो मागीर ताका परतून मातशें वखदां परतून सुरू करूंक जमना. आतां विलेजर्स हांगासर तुका बिजनेस करी नाका म्हणना कोण तुमचे बिजनेस नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द विलेजर्स. ओके आनी म्युजीक 10 वाजता स्टॉप म्हणजे डोंट डू इट. यू कॅन हॅव युअर सॉफ्ट म्युजीक. कोण बंद करीन बिजनेस कोण करी नाका म्हणून सो आता हांव उलोवं हे तुमी तुमचो रिक्वेस्ट कितलो वर्सां जाली घालता सांग म्हाका. लेट मी कम टू द पॉइंट. मेनी इयर्स सो तुमचो रिक्वेस्ट आयज पासून कोणे आयकलो? आता डिलायला वी वांट यू टू डू इट. मेनी इयर्स एनओसी कोण दिता बिजनेस चालू करपाक? आमदारा कडेन येता, पीआय कडेन येता काय पंचायती कडेन येता? पंचायत दिता रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून आणि ते रेस्टॉरंट लायसन्स जाता डिस्को. सामकें म्हाजें पंचायत दिता रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून. आता म्हणतो XYZ तिणेच घातले बिझनेस तुमचो रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून पंचायत दिता आणि त्या रेस्टॉरंट लायसन्साचे जाता डिस्को आणि ते फूल नायट इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तुम्ही कॅन्डल लायट कितें मोर्चा काढलो आणि कितें काढलो आणि कितें कितें हे आहा. इज देयर एनी आउटपुट एनी रिजल्ट ना. सो पंचायतीक तुमचे सांगात बिकॉज दे आर द वन्स हू हॅव गिवन रेस्टॉरंट लायसन्स. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक. ते रेस्टॉरंट म्हणून चलोना तो चलता मागीर तो डिस्को. आमच्या कलांगुटानूय रेस्टॉरंट लायसन्स दितात आमी. कोणाक बिझनेस चालू करूंक जाय एंड दोज हू आर नॉट. आता कितलीच आहा ती वजरान आनी हुंय हुंय तुमचे. You all know the names of those restaurants who are not running as per restaurant. They are running as per discos, clubs. And those music तुम्ही कानान घालून घालून काबार जाते. कळ्ळें न्हू? ते कोण येल्यात रेस्टॉरंट ओनर हांगा कोण आहा येवचे ना. सोडून घाल बाय. हांव तुका सांगता ते रेस्टॉरंट ओनर येवचे ना. सो तुमच्या वॉर्ड मेंबराक सांगात, तुमच्या सरपंचाक सांगात ते रेस्टॉरंट लायसन्स विड्रॉ करून म्हणून. इट इज एज इजी एज दीस. टील दे दीस तुमच्या कोण डिस्को चलयतात ते लेट देम हॅव इनडोर क्लब. आमचे हेमज आहा कितें ते सिंक आहा आनी टिटोज आहा आनी माती गोबर आहात हांगाय कितें इनडोर आसतले तुमचे तो हे घाल. दे हॅव अ लॉट ऑफ मनी. दॅट्स वाय दे हॅव पूट बिझनेसीस हियर. आणि तुमचे कान भेरे जावपासून आणि तुम्ही हे मिटिंगी आपयत रावतलो हो तियात्र जातलो. इट विल बी ऑल फास्ट म्हणल्यार कॉलेज हो तियात्र आणि हे नाटक. AAP convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday urged Goans to vote and elect the India Alliance candidates. He said for ensuing Lok Sabha polls 2024, India Alliance has been set up at national level in which we are in alliance with the Congress and many other parties. Goa is also on the table. He even urged Goans to vote and elect the India Alliance candidates. आज हम लोग वेंजी और क्रूज हमारे 2 MLAs हैं, उन दोनों के यहाँ गए थे और उनके काम को देखा. वेंजी एक मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, 4 मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं डोनेशन लेके. सरकार से सहायता नहीं मिली, डोनेशन लेके चला रहे हैं. लोग बहुत खुश थे उनकी विधानसभा में. क्रूज जो हैं वो बहुत सारी ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई थी उसको उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके वहाँ खेती करनी चालू की है ताकि लोगों को फ़ायदा हो. तो दोनों की विधानसभा के अंदर, दोनों की असेंबली में लोग बहुत खुश हैं हमारे दोनों MLA से. एंड वी रियली प्राउड कि हमारे MLAs इतना अच्छा काम कर रहे हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि उनका काम देख के 2027 में भी गोवा के अंदर लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे. लोकसभा चुनाव के लिए कुछ बातें हुई? लोकसभा चुनाव के लिए ये बात हुई इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पे बनाए और इंडिया अलायंस की मीटिंग्स अभी चल रही हैं सीट शेयरिंग को लेके. और गोवा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट वेयर डिस्कशन इज गोइंग ऑन दैट हु विल फाइट विच सीट एंड विच स्टेट.
तो जो भी डिसीजन होगा, इंडिया अलायंस, राइट नाउ वी आर फाइटिंग एज इंडिया अलायंस, तो इंडिया अलायंस को वोट दें सब गोवा के लोग, ऐसा मैं अपील करता हूँ। नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के सीट के बारे में कुछ? हाँ, वही जो सीट, जो इंडिया अलायंस का जो भी पार्टनर जो सीट लड़ेगा, सब लोग उनको वोट दें। 6 residences in Iktawado in Oito Daboli fell victim to burglary. Among the affected houses, one resident suffered a significant loss, with gold and cash amounting to 7 lakh rupees stolen, while others reported the theft of smaller items. The Vasco police are currently at the scene investigating the incidents. Interestingly, some residents are expressing suspicions about a fakir who had requested roti a few days ago. It is notable that only locked houses have been targeted, adding a layer of intrigue to the ongoing investigation. ठीक है, मैं जो दाबोली में रहता था, दाबोली में मैं 2 दिन के लिए गांव गया था, 4 दिन के लिए। तो सुबह आते ही देखा तो लॉक टूटा है, तो बेडरूम में मैंने लॉक डाला था, तो बेडरूम का भी लॉक टूटा, अंदर देखा तो पूरा ये हुआ था। क्या लेके गया? हाँ, गोल्ड लेके गया, 11 तोला गोल्ड है और 20,000 कैश है, वो चोरी हुआ है। तेरे को भी मालूम पड़ा था? हाँ, सुबह मैं आया था ना, गाँव गया था ना मैं। हाँ, सुबह आके देखा तो लॉक टूटा है, अंदर का, बेडरूम का और बाहर का। अंदाज कितने का नुकसान हुआ है? हाँ, 1.7 लाख का नुकसान हुआ है। अभी आप क्या मांग रहे हैं? हाँ, अभी पुलिस से मैंने होगा कुछ मोबाइल टावर से कुछ देखेगा बोला, और डॉग लेकर इंक्वायरी किया, पुलिस को मैंने बताया सर से। अभी कंप्लेंट दे दिया आपने? कंप्लेंट अभी लिखा नहीं हम लोग ने, 7 लोग आएगा, पूरा इंक्वायरी करेगा, वो आके देखेगा, वो बाद में इसके बाद लिखेगा कंप्लेंट क्या है पुलिस की तरफ से। आणि आम्ही काय दात लोक मोडलो ते आम्ही काय पळोवंक ना। आमी आतां 8:30 9 सुमार आमी दात लोक मोडलो ते पयले, आमी लोकांले पयले पळोवंक गेलो, तेच्या लोकांले दोन आमी सगळे हे जाले। हांव घरा कडेन येता चयलो जाल्यार लोक मोडलो आहा हिंगा। आमी रातची 1 लेगून आमी वॉकिंगाक बायलां ब्रिजवर आमी भोंवताय रात लेगून, आनी हेजे पयलीं केन्ना आमकां हिंगा कांय जावंक ना। हे फर्स्ट टायम आमकां हिंगा लागलें, हे भाशेन जावपाक लागलें। पूण तुम्ही सायडीन जागे आसतना चोरी जाली? ना तेशें आमी न्हिदलो आसले, 1 लेगून आमी कितें भोंवताय आमी न्हिदताय। ओके, हेजे सुणे बिणे रातचे भोगताय, हे करताय म्हणून आमी कितें सुणे आहाय चल आसून मागीर रावताय। आतां सुण्या बी रातचे भोगले, हे केलें पण आमी उठूंक ना भायर, नाजाल्यार आमी उठून केन्ना येवन पळयताय आमी कितें जाता आमच्या वाड्यान, कितें जाता पळयताय आमी येवन। आवाज कितें येवना आमकां, आनी आमी ती कॉल मागीर आमकां येयले आमी। ती पयलीं तो 2 घर जाले पयलीं, थिंगा पयलीं गेले आमी। मागीर बिश्टे आमी रावणा वयलो, तो आमपालो आनी थंय वयर आहा, तो आमपालो तेमची चोरी जाला सेम, आलमारी फोडला, दार फोडला। थिंग गेले, थिंगासून पळयताले, हिंगा जाले। मागीर चवथो आनी मुखार गेलो थिंगा स्वताच्या घरान, 3 घरान कांय नासले, 2 घरान चोर आसले। पूण पत्र म्हाका सांग, घरात तेकून आहा न्हू? सगळें तेकून हय। आवाज बी काय येवंक ना? पंपाक गेल्यार रातचे 12 2 भायर आसता। पयर पंपाय काम केलें आमी, पयर 2 पर्यंत काम सगळें आसलें, अशें काय जायना। खुर्ची सगळे गाडी भायर आसता, कितें जायना, अजून असले कंप्लेंट काय येवना हिंगा। डेली आमगे हिंगा सुणे भोगता म्हणून आमी उठना आसले आमी। आतां राती भुको लागले आमी उठूंक ना, सुणे भोगता। आतां रातचे कितें जाता म्हणून आमकां कितें काय रातचे 1.5-2 म्हणून जागे आले? 1-1.5 म्हणून आसताय आमी, वॉकिंग आसता 3-4 भितरूच पळय, न्हिदे बरोबर हय। आमकां तेका डावट येतलो तर 3-4 भितरूच। पूण फक्त जी लॉक केली तीच घरा फोडला? लॉक केला ते काल 3-4 जाले आता, तो विचारपा येता, भीक मागपा येता कोण तरी। ऐसे न्यू 2-3 जण येयले। उसका एक सिंबल हमारे को क्या लगा, वो रोटी पूछ रहा था हर घर में। Perne police executed a successful raid on the Boomerang Resort in Ashwe in Mandre, leading to the rescue of 2 victims aged between 23 to 24 years old and hailing from North India. The victims were promptly placed in a protective home under the authorization of the Deputy Collector and the Subdivisional Magistrate of Perne. The raid conducted in the evening of Jan 17th resulted in the arrest of the resort owner, Mr. Vijay Kumar Sarkar, a 44-year-old native of Jharkhand, and his assistant, Mr. Ajit Kumar Jha, hailing from Bihar. काल आमकां एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की बुमरँग रिसॉर्ट हे जे आशवे आसा तातूंत प्रोस्टिट्यूशन धंदे चलता म्हणून, आनीक थंय मुजरा हो धंदो चलता म्हणून। मुजरा म्हणजे की कांय चलयांक आफयतात आनी ताका नाचपाक लायतात, आनी तातूंतल्यान ड्युरींग द मुजरा and after the mujra the girls are sexually exploited अशें आमकां भक्कम इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें। त्या प्रमाणे आमी एक टीम फॉर्म केली, PI पेडणेम आमचो सचिन लोकरे आनी PI मोपा मिस्टर चिमुलकर हांची टीम फॉर्म केली, आनी आमी NGO आपयले। अर्ज NGO मिसेस जुलियाना लाहोर
हांकां आपयले आनी एक टीम करून आमी ती रेड मारली. रेडीक आमकां तातूंत रेड करता तेन्ना आमकां 2 चलयो सापडल्यो. दे वर प्रोक्युअर्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन. आनी अकॉर्डिंगली आमी फर्दर इन्वेस्टिगेशन केलें. तातूंत कळ्ळें की द मॅनेजर ऑफ द बुमरँग रिसॉर्ट हॅज सेंड फोटोग्राफ्स ऑफ द गर्ल to the decoy customer and the payment was taken online. Here the owner of the resort himself has accepted the payment on his account. So overall during the investigation we have attached a mobile of both the accused person. The owner of the accused is Mr. Vijay Kumar Sarkar. He is originally from Jharkhand, and other accused manager or waiter is Mr. Ajit Kumar Jha. He is also from Bihar. So these 2 persons we have arrested, and the relevant investigation requirement documents we have already got through the mobile of the accused and on the decoy's mobile. So overall it was a very successful case. And we have produced both the accused person before the magistrate, and we have successful in getting 10 days police custody remand, and further investigation going on. Mormugao police successfully apprehended 2 individuals in possession of a significant quantity of ganja valued at 65,000 rupees near the Baina sewage plant. Acting on credible information, the law enforcement authorities strategically set up a trap to capture the suspects. Here's more. Mormugao police successfully apprehended 2 individuals in possession of a significant quantity of ganja valued Rs 65,000 near Baina sewerage plant. Based on reliable sources, Mormugao police officials deliberately set up a trap to apprehend the suspects. 650 grams of ganja of roughly Rs 65,000 were taken by the police from the accused people, who were unable to produce any legal proof of their ownership. Ongoing investigations are underway, with more details expected to emerge soon. Received a reliable information that 2 accused persons will be coming to deliver narcotic substance. As such, we laid a trap and we apprehended these 2 persons. And during their personal search, we found in their possession 650 grams of suspected illicit substance to be ganja. They could not produce any document for the said possession. As such, they are arrested under NDPS Act, and further investigation is in progress. Sir, where the loss was near Baina sewerage plant. Sir, a lot of ganja dattam. What message you are going to give to people? Our raid will continue. We will collect intelligence and any illegal activity, whether it be ganja or any other illegal activity, will take necessary action as well. With concerns ranging from environmental conservation and land use policies to socio-economic challenges, Goa finds itself grappling with diverse issues that demand concerted efforts for effective resolution. In this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to gather their perspective on whether Goa needs a united front to protect the interests of Goans amidst the fragmented fights against people's issues. Listen in. Goa is being destroyed from north, south, east, west, center, left, right. And this is happening why? Although a lot of NGOs or activists or political groups, they love Goa and they want to fight to keep Goa very beautiful. But we fail probably because we are all fragmented lovers of Goa. All direction are. जाने के लिए आप आपले मुद्दे के मीटिंग होता है बने once twice these things happen, but there are times when people like us, we try to pull all the NGOs, activists, social workers, political groups, parties together, and we try to give a united fight. But जात किते किंतु एक उसा हम का सॉन्ग सुना that there are some people, either individuals or a group or a political party, who have vested interest, and they hijack this type of movements when they come together also for their individual benefits. This we have seen in places like Verdi, Margao. These things happen.
This should not happen actually. फ्रॅगमेंट फायट्स जे जाता पळय हे जाता थोड्याशा लोकां खातीर. सगळे जाण हितून इंटरेस्टेड ना. कोणाक झगडी करपाची आसना. आय हॅड सीन दीस. हांव मेळटा कोणाकूच हागेले पडलेले आसना. पण सम पीपल again and again they are coming with these issues. They will come on street, meetings घेतात, कितें तरी नाका जाल्लें उलयतात, म्हणजे दुसऱ्या धर्माक कसो टार्गेट करपाक जाता हाजेर उलयतात. हेंचो एकूच अजेंडा आसता माय फ्रेंड्स. एकूच अजेंडा आसता कसो तरी आपलो पार्टी सत्तेर हाडप. हांकां गोंयकारांचे पडलेले ना. These people are not interested or they will never be united to fight for Goan issues. गोंयकारांचो इशू खातीर कोण युनायटेड येवपाना. They are calling unite meeting to protect or to criticize some religion. हेजो एकूच अर्थ जाता that they want to establish government of their parties. दुसरें कांय जायना. जेन्ना एक स्वाभिमानी गोंयकार उठता तेन्ना सरकाराची कशी फुटता हे समज मेसेज आमी मुखार व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी आयज एकत्र येवचे पडटले. ते मागीर NGO जावं, ते ऑपोजिशन लॉबी जावं, ते एक्टिविस्ट जावं ते सर्वसामान्य लोक जावं. आयज गोंयांत खुबशे अशे इश्यूज आहा जे इश्यूज आमी युनायटेडली समज फायट केले जाल्यार तेजेर खंय तरी सोल्युशन मेळपाक शकता. आयज आमचे मदीं डिविजन जावपाक जायना आनी गोंयकार एक मुठीन उरपाक जाय. हे समज एक मुठीन आमी उरले जाल्यार मागीर ते करप्शनाचे अगेन्स्ट आसूं, क्रायमाचे अगेन्स्ट आसूं, इनजस्टीस आसूं, मागीर तुगेले स्कॅम्स आसूं, जावं एनवायरमेंट आनी नेचर अगेन्स्ट आसूं, हे सगळे इश्यूज समज एक गोंयकार युनायटेडली आमी सगळे मेळून मुखार सरले जाल्यार आमी खंयचो इश्यू खंयच्याय लेवलाचेर व्हरून जिखपाक शकता. In a distressing incident, a self-accident unfolded at Konadi in Koregaon when a Tamil Nadu registered taxi navigating a sharp turn on the Konadi-Koregaon road lost control and veered off into the bushes late on Thursday night. Fortunately, no fatalities have been reported as 11 individuals suffered severe injuries according to local accounts. Here's more. Late Thursday night, a disturbing self-accident occurred at Konadi-Koregaon as a Tamil Nadu registered taxi driven by Balerao lost control while navigating a sharp turn on Konadi-Koregaon road. The vehicle veered off into the bushes, resulting in serious injuries for 11 individuals, with no fatalities reported. Local residents are now urging authorities to construct a protective wall to prevent such tragic accidents in the future. The State Tourism Department on Friday announced a schedule for the Carnival, Shigmo and Shiv Jayanti celebrations in the state. Carnival float parades will commence from February 9th to the 13th. And to commemorate 350 years of the coronation of Shivaji Maharaj, Shiv Jayanti celebrations will be held from the 16th to the 19th of February at 6 places. And Shigmo will be held at 18 locations across the state from March 26th to April 8th, with the floats parades commencing from Ponda on March 26th. However, Tourism Minister Rohan Conte has requested the organizers to comply if a code of conduct gets announced anytime in between. Very importantly is the three main parts. The events which mean a lot to Goa. They are discussion of सगळे municipal councils आणि तांचे elected committees under the municipal councils for Carnival, Shigmo and Shiv Jayanti were invited today. चडशे chairpersons नाल्यार CEOs along with आमचो आज Joshua, MLA of म्हापसा constituency, तसोच बाब रोहित Monserrat, Mayor of पणजी आशिल्लो, तसोच रितेश नाईक of chairperson of Ponda municipal, अशेच विविध एरियाचे सगळे गांव असे बाकी सगळे जे आयले तांचे कडेन चर्चा जाली आणि द इव्हेंट्स हॅव बीन फ्रोजन. कार्निवल डेट्स कार्निवल आम्ही 10 तारखेक सुरू जातलो पणजे, 11 तारखेक मडगांव आसतलो,
12 तारखेक वास्को आसतलो आणि 13 तारखेक म्हापशा आसतलो. हे 4 दीस आमी कार्निवाल मनयतले, स्टार्टिंग फ्रॉम पणजे, मडगांव, वास्को आणि म्हापशा. आणि लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो पर्वरीचो केल्लो तो 1 दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th and goes up to the 13th आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता. सो ताज्या खातीर कार्निवलाच्यो सगळ्यो गजाल्यो जावन रिस्पॉन्सिबिलिटीज करून खास करून वी हॅव व्हेरी मच क्लियर दॅट एवरी म्युनिसिपल कावन्सिलाक रिक्वेस्ट केल्ले आसा की जाता तितले ट्रेडिशनल आमचें जें आशिल्लें ते ट्रेडिशनल इव्हेंट तुमी तसो फॉलो करचो. आणि पणजे जंय आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम पार्टिसिपेट्स बाय हॅव्हिंग देअर एजन्सी डू द कार्निवल, तांकां पणजे कावन्सिलाकूय सांगिल्लें बाब रोहित मनसिरताक की टू एन्श्योर दॅट द कमिटी अपॉइंटेड will be proactively participating to carry out a signature carnival for as it starts to announce कित्याक ताज्यातल्यान ते सुरू जाता. पर्यटक देशाचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक येता आनी ताज्या खातीर आमचे ट्रेडिशन आमचे कल्चर जे पयलींच्यान सुरू जाल्ले ते एखादी दाखोवपाची सण लास्ट इयर तांणी प्रयत्न केल्लो म्हणून ताजेरूय आनी इम्प्रोवायज करचो म्हणून हे 4 दिसाचो आमी कार्निवलाचे जाले. शिव जयंती आमी अनाउन्स केल्ले, मुख्यमंत्री उलयल्लो की जशें आमी स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर उलयतात, छत्रपती शिवाजी महाराजाची जी काणी आशिल्ली 350 इयर्स जे आज ह्या वर्सा जाता राज्य अभिषेकाचे कोरोनेशनाचे ते सेलिब्रेट करपाक ह्या वर्साक आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान एक फुडाकार घेतिल्लो आसा. ताच्या खातीर पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आणि सांखळे हे 6 जाग्यांचेर वी विल बी सपोर्टिंग दीस पर्टिक्युलर म्युनिसिपल काउन्सिल्स and their respective committees with a one-time grant of 5 lakh rupees each to ensure that they scale up the Shiv Jayanti festival in 2024. Concerned citizens of Shirgaon village have said that in absence of proper data of the impact of mining operations on the village for the last 50 years, there is no question of giving environmental clearance or even holding the public hearing. The public hearing was to be held before the villagers before granting environment clearance for mining operations in the lease area for the next 50 years. जितली वर्सां मायन चलयला 50 years and above, तेजो इम्पॅक्ट त्या गांवचेर कितें जाला तो एसेस करून ह्या रिपोर्टान घालपाक जाय. जशें गांवच्या लोकांनी सबमीट केल्लेलें आहा, देर इज ह्युमॅनिटीज इम्पॅक्ट ऑन एनवायरमेंट, वॉटर बॉडीज, वॉटर टेबल्स of the past mining operation. That data is not available in this report. So this amounts to deficiency of data. This is my second point. Third point, EIA notification was mandatory as per 1994 notification. आणि त्या टायमार 5 वर्साचे EC मेळटाली. तांकां 2005 ते 2006 दरम्यान EC मेळ्ळी. ती एक्सपायर जाताली 2011. त्याच्या फुडें तेंच्यांनी कितें केलें, जेन्ना 2015 ते 2018 जेन्ना मायन चलयली तेन्ना तेंचे कडेन व्हॅलीड EC नासलेली. सो गव्हर्नमेंट आतां तेणी EC नासतना मायनिंग केली म्हणून कितें एक्शन घेतली तेंचेर? जशें गांवच्या लोकांनी सबमिशन्स केल्लेले आहा की पानेकार ही जी कंपनी आहा ती लॉ अँड ऑर्डर फॉलो करिना. तो हेज्या पयलीं तेणी डिफॉल्ट केल्लेले आसा, लॉस ब्रेक केल्लेले आसा, तरी आसतना तेका हेज्या फुडें आनीक 50 वर्सांक लागून EC ग्रांट करप, दिस इज नॉट रायट. And that is the reason I am having strong objections against granting this EC to Mrs. Panekar. In today's Konkani Riddle contest, today's presenter is Gracie Rodrigues. Gracie Rodrigues is from a village in Davorli in Salset. She is an alumnus of the Rosary High School, Naveli. She is presently working at the Mormugaon Port Authority headland in Sada as an accountant in the finance department. Gracie loves Goa and everything of Goan. She is a live wire full of spirit and energy and has been crowned as MPT Queen many times. She loves singing mandos and dulpods and dancing to the beat of the gumot. Enjoy this 30-second Parkone of the contest Parkone Kidete Sang from the Chikali Bio Crusaders. नमस्कार गोंयकारां, हांव गांवांत सालसेत नावेलीचें दवरले म्हजो गांव
आनी हांव शिकलां नावेली रोजरी स्कुलांतल्यान आनी म्हजें नांव जावन आसा ग्रेसी रॉड्रिगीस. तुमी अजाप जालीं आसतलीं हांव अशें न्हेसलां म्हूण. होय, हें जावन आसा आमचें गोंयकारपण. आमच्या एमपीटींत आमी सगळ्या धर्माच्यो परबो मनयतात आनी म्हाका हो सोयग मेळ्ळो आयज आमचे एमपीटींत पुजा करपाक. ताका लागून हांव अशें न्हेसलां. तर आमी गोंयकार सदांच नशीबवान, कित्याक आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कसलीच अंतर करिनात आनी हें जावन आसा आमचें भाग. आमी गोंयकारांनी हें आमचें दायज अशेंच सांबाळून दवरपाक जाय. आमी सगळीं मनशां आनी एकूच मातयेंत वचपाचीं. तर गोंयकार सांबाळून आमचो एकचार आमी दवरुया. आमचें गोंयचें दायज वयर काडुया जशें आमचे चिकलेचे भाव भयणां करतात. म्हाका चड खुशालकाय भोगता तुमचे मुखार हें म्हजें पारखणें दवरपाक. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांणी म्हाका हो सोयेग दिलो म्हूण हांव तांकां काळजांतल्यान उपकारी. पारखणें हें जावन आसा गोंयचें दायज आनी हें दायज आमी सांबाळून दवरपाक जाय. गोंयकारपण राखात तशीं पारखणीय राखात. तर तुमी खरेंच गोंयकार जाल्यार हें म्हजें पारखणें सगळ्या गोंयकारांक पावयात. तर म्हजें आयचें पारखणें जावन आसा अशें: काली काती तेल चाटी. काली काटी तेल चाटी. कितें तें सांग. देव बरें करूं. The Goa Marathi Academy inaugurated the annual Srujan Sangam at Ravindra Bhavan in Sakli on Thursday evening. This event serves as a unique confluence showcasing the wisdom and talent of Gomantika youth. The Goa Marathi Academy organized the annual Student Sangam at Ravindra Bhavan in Sanklaim, aiming to foster the growth and enrichment of Marathi language and literature in the state through diverse activities. It unfolded on Thursday evening, featuring competitions such as group singing, langar dance, fancy dress, rangoli, poetry presentation, bhavgeet songs and more. A total of 18 high school and college students from various parts of Goa participated in this vibrant celebration of culture and creativity. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.